Hello kids, we are doing chapter number 2 Power Play of Ganit Prakash class 8th, and in this video we are going to cover topic 2.3, which is the other side of powers. Imagine a line of length 16 units. Erasing half of it would result in 2 to the power of 4 divided by 2, that is 2 times of 2 times of 2 times of 2 divided by 2. When you divide it by 2, you get 2 times of 2 times of 2 equals to 2 to the power of 3, which is 8 units. What is happening over here? Considering that if you have a length of 16 units, और अगर इसे मुझे हाफ करना है तो मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगी. अब 16 को आप 2 to the power of 4 भी लिख सकते हो, और इसको जब आप डिवाइड कर रहे हो तो बेसिकली डिवाइड करने पे 8 आएगा, राइट, which is also equals to 2 raised to the power of 3, है ना. तो डिवाइड करने पे हाफ हो जा रहा है. जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डबल हो रहा था. नाउ व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट इज गेटिंग हाफ्ड. इरेजिंग हाफ वन मोर टाइम वुड रिजल्ट इन 2 to the power of 4 divided by 2 and again divided by 2, which is 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 2, and then it would give you 2 to the power of 2, which is 4 units. तो एक बार और डिवाइड कर देते हैं. अभी ऊपर वाले रिजल्ट में हमें 2 to the power of 3 आ गया. इसको फर्दर हम डिवाइड कर देते हैं. सो इट इज 8 over 2, which is 4, and 4 can be written as 2 to the power of 2. So 4 units or 2 to the power of 2 units. Now halving 16 centimeter 3 times may be written as 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 3, which is just 2, right? So 2 units इसका आ जाएगा आंसर, और we can write 2 to the power of 1. From this we can see that 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 3 is equals to 2 to the power of 4 minus 3, which is 2 to the power of 1. So can we say that when we are dividing the powers, what is happening? आपने 2 to the power of 4 को पहले डिवाइड किया 2 से, तो आपका आंसर आया 2 to the power of 3. अगैन 2 to the power of 3 को आपने 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 2 to the power of 2, एंड देन यू हैव डिवाइडेड 2 to the power of 2 by 2, you got 2 to the power of 1. तो जब मुझे 3 बार डिवाइड करना है तो कैन आई से 2 to the power of 4 डिवाइडेड बाय 2 to the power of 3. सो फाइनल आंसर आई गॉट कैसे आया? 4 minus 3, which is 2 to the power of 1, which is equals to 2 units. What is 2 to the power of 100 divided by 2 to the power of 25 in powers of 2? So 2 to the power of 100 when divided by 2 to the power of 25. So like above, can we say we are going to subtract the powers? So 2 to the power of 100 minus 25, which will give me 2 to the power of 75. In generalized form, n raised to the power of a divided by n raised to the power of b is equals to n a minus b, where n is not equals to 0 and a and b are the counting numbers such that a is greater than b. अगर आपके दो numbers हैं which have the same basis and they are in division, exponents different हैं but basis same है, so the power gets subtracted, right? And here n should not be equals to 0, and in this particular case we are studying that a is greater than b. अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या ये जरूरी है कि a हमेशा greater than b होना ही चाहिए. So we will study this further. Now why can't n be 0? n 0 इसलिए नहीं हो सकता because something to the power of 0 is always 0. आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी रिजल्ट 0 आता है. क्या आप 0 को 0 से इटसेल्फ मल्टीप्लाई करो देन ऑल्सो यू हैव द रिजल्ट ऑफ 0. We have not covered the case when the exponent is 0. For example, what is 2 to the power of 0? So now we are going to study कि जब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 होता है, so how do we solve it? What will be the result? So let us see. Let us define 2 to the power of 0 in a way that the generalized forms above holds true. तो जो ऊपर वाला एक generalized form हमने पढ़ा था ना, that is n to the power of a divided by n to the power of b, which is equals to n raised to the power of a minus b.
ये वाला फॉर्म यूज करके हम अब 2 to the power of 0 निकालने वाले हैं. So suppose if I have to divide 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 4, can I say it would be equals to, ये फॉर्म लगाते हैं, 2 to the power of 4 minus 4, and it will then come as 2 to the power of 0, right? Now let us solve this independently. So 2 to the power of 4 can be written as 2 times of 2 times of 2 times of 2 and divided by 2 times of 2 times of 2 times of 2. 2 से 2 cancel हो जाएगा, ये वाला भी, then again and then again we can cancel all the 2's. So what do you get? The answer is 1. Now since if both of these things are equal, so 2 to the power of 0 should also be equals to 1. And hence, in general, we can say that if something is having x to the power of a divided by x to the power of a, जब आप same number को with the same bases and exponents divide कर रहे हो, then the result is 1. And we can also say that x to the power of 0 is equals to 1. So where x is not equals to 0 and a is a counting number. So here any term having a power of 0 is always equals to 1 such that x should not be equals to 0, because अगर x equals to 0 होगा तो result would be 0 only. But in all other cases when you have a counting number and whose power is 0, the result is always 1. 2 to the power of 0 होगा तो 1 होगा, 3 to the power of 0 होगा 1 होगा, anything a to the power of 0, everything having a power of 0 will always be equals to 1. So here a pictorial representation is given and it says when 0 is in power. तो यहाँ पे आप देखो 9087 है और 9860, ये दो नंबर्स के बीच में कंपेयर कर रहे हैं. सो 9860 इज ग्रेटर, सो बैलेंस में जो ग्रेटर होता है वो नीचे झुकता है. नाउ वी आर कंपेयरिंग 9870 with 9860. 9870 is greater than 9860, so it is the balance is shifting to the left side, right? So this is just a way of balancing. एक पिक्चोरियल इमेज आपको दी हुई है जिसमें आपको कुछ बैलेंसेस दिखाए हैं और बोला है कि whichever number is greater that is going to shift towards down. Now when a line of length 2 to the power of 4 units is halved 5 times, तो आप 2 to the power of 4 units की जो लेंथ है उसको कितनी बार हाफ कर रहे हो? 5 times. That means we need to divide it by 2 to the power of 5. So 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम 2 to the power of 5 रखना है. अब आप जब देखोगे तो सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले 4 2 जो नीचे हैं उनसे. So the remaining thing will be left over is 1/2 units. Now can we use this generalized form to get that 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 5 is, again हमें पता है ना generalized form हमने अभी जो पढ़ा था, that 8m to the power of a over m to the power of b is equals to m to the power of a minus b. So similarly 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 5 जब आप यूज करोगे तो क्या होगा? 4 minus 5 which is equals to 2 raised to the power of minus 1. So you know 2 to the power of minus 1 एक जगह से आया और दूसरा सॉल्व करने पे 1/2 आया. So can we say 1/2 is equals to 2 to the power of minus 1. So when a line of length 2 to the power of 4 units is halved 10 times, we get 2 to the power of 4 divided by 2 to the power of 10, which is 2 to the power of 4 minus 10 and which is 2 to the power of minus 6 units. Now again let's do it with the original version. कैसे करेंगे? 2 times of 2 times of 2 times of 2 आपने न्यूमरेटर में लिखा और नीचे आप कितने बार लिखोगे? 2 times of 2 times of 2 times of 2 and so on up to how many times? 10 times. तो ये आपके 4 पावर्स ये आपके 4 2s तो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे क्या? नीचे बचेंगे 6 2s. 2 times of 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 2 which can otherwise be written as 1/2 to the power 6 or we can write 1/64. तो जब हमने जनरलाइज्ड फॉर्म से किया तो हमारा आया 2 to the power of minus 6 और जब हमने उसे एक्चुअली सॉल्व किया तो 1/64 आया, right? So can we say 1/2 to the power of 6 is equals to 2 to the power of minus 6. Similarly, when we have 10 to the power of minus 3,
it would be 1 over 10 to the power of 3 or 7 to the power of minus 2 will be equals to 1 over 7 to the power of 2. Now can we write 10 to the power of 3 equals to 1 over 10 to the power of minus 3? So we can write 1 over 10 to the power of minus 3 equals to 1, then divided by 1 over 10 to the power of 3, which is what we have done in the earlier cases कि जब भी नेगेटिव पावर होती है तो उसको हमें पॉजिटिव पावर करने के लिए हम डिविजन कर रहे थे, राइट, विच मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 10 टू द पावर ऑफ 3. और आपको पता है जब भी हम डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो वी मल्टीप्लाई इट नाउ. दैट मीन्स 1 over 10 to the power of minus 3 would be equals to 10 to the power of 3. Similarly, 7 square equals to 1 over 7 to the power of minus 2, and 4 to the power of a is equals to 1 over 4 to the power of minus a. So in generalized form, n to the power of minus a is equals to 1 over n to the power of a, and n to the power of a is equals to 1 over n to the power of minus a, such that n should not be equals to 0. So can we say that whenever we have to convert any negative power, we can just do the reciprocal of this number, right? या फिर कोई पॉजिटिव पावर है और उसको मुझे नेगेटिव पावर में करनी है, so we can again do the reciprocal. So if you want to convert the powers from negatives to positive, all you have to do is just to take the reciprocal of that number. Now we have identified three very important properties, right? So consider the following general forms we have identified. So when you have two numbers in multiplication which are same, that means the bases are same, their exponents are added. When you have the number which has a power and again it has a power, then the powers are multiplied. And when you have the numbers or the bases, same bases which are in division, then the powers are subtracted. And I can further write, we have studied one more property right now. N to the power of a is equals to 1 over n to the power of minus a, or n to the power of minus a is equals to 1 over n to the power of a. In general, इसको हम कहते हैं positive exponent property, right? इसको positive exponent property भी हम कहते हैं. We had required a and b be to the counting numbers. Can a and b be any integers? Will the generalized form still holds true? So yes, the generalized form still holds true when a and b can be an integer. So let us give an example. Suppose if you have 2 to the power of minus 2 divided by 2 to the power of minus 4. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट. सो कैन आई राइट 1 over 2 to the power of 2, रेसिप्रोकल करते हैं ना, और इसको मैं ऊपर लेके जाती हूँ. सो 2 to the power of 4. नाउ लेट मी सॉल्व दिस. 2 into 2 into 2 into 2 and you have 2 into 2, राइट. कैंसिल करेंगे तो व्हाट आर वी गेटिंग? 2 to the power of 2, राइट. इसको सॉल्व करने पे 2 to the power of 2 आया. अब आप चेक करो, इसको नॉर्मली मैं अगर सॉल्व करती, so you have 2 to the power of minus 2, and since the bases are same, what do you do with the exponents when they are in division? We subtract them. तो यहाँ पे मैं subtract करती, किसको subtract करती? negative 4 को, right? So it would become 2 to the power of minus 2, and negative will turn out to be positive 4. So finally you get the answer as 2 to the power of 2. Write the equivalent forms of the following. So let us write the equivalent forms. 2 to the power of minus 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे. So we can write 1 over 2 to the power of 4, which can also be written as 1 over 16, क्योंकि आप 2 को जब 4 times multiply करते हो, so you get 1 over 16. For second part, 10 to the power of minus 5, it could be written as 1 over 10 to the power of 5. ठीक है, और इसको हम 1 over 1 lakh भी लिख सकते हैं. Next it says, third part is minus 7 to the power of minus 2. Now let's write this. So we can write 1 over minus 7 to the power of 2. Negative number है, but power क्या है? Even है. So can we write it as negative 7 times of negative 7, which is 1 over 49. Now the fourth part is
-5 raised to the power of -3, again using the positive exponent property. So -5 over 3, sorry, -5 to the power of 3, which is 1 over -5 times -5 times -5. Now you have a negative number and the power was odd, so your result would be 1 over -125, which can also be written as -1 over 125. And the fifth part is 10 raised to the power of -100. So we cannot put them so many zeros in the denominator, so I'll just leave it as 1 over 10 raised to the power of 100. Next question is simplify and write the answers in the exponential form. That means we do not have to solve them. So first वाले में हम product property apply कर देंगे. So when you have the same basis, जो powers होती हैं वो add हो जाती हैं. So -4 plus 7, that would give you 2 to the power of 3. Now for the second part, again all of them are in the products, so the powers will get added. So 2 -5 plus 6. यहाँ पे प्लस करके -5 लिखते तब भी -5 ही आता, so I've directly written that. So 2 and then 2 minus 5 is -3 and -3 plus 6 is 3. So 3 raised to the power of 3. For the third part, P then 3 minus 10, powers add हो रही है, plus -10 is always equals to -10. So P raised to the power of -7. 3 minus 10 is -7. Now for the fourth part, you have 2 to the power of 4 multiplied by -4 to the power of -2. अब यहाँ पे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी. What property? Can I write 2 to the power of 4 और -4 के ऊपर पावर -2 है, तो पहले तो इसको नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं -4 to the power of 2, राइट. अब ये हो जाएगा 2 to the power of 4 और -4 के ऊपर पावर 2 है, तो -4 into -4 is 16 लिख लेते हैं. Now again I will convert this. 2 to the power of 4 is again 16. So can I write 16 as 2 to the power of 4? और ये आपका कैंसिल हो जाएगा. आप डायरेक्टली कैंसिल करके 1 भी लिख सकते हो या फिर आप डिविजन प्रॉपर्टी लगा लो. सो 2 to the power of 4 minus 4 equals to 2 to the power of 0 equals to 1. I have done this way so that आपको देखने में समझ आएगा कि कितने सारे प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे. मैंने यहाँ पे डिविजन प्रॉपर्टी भी अप्लाई किया, नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी भी अप्लाई किया, देन पावर ऑफ 0 प्रॉपर्टी भी अप्लाई किया. सो यू कैन सी. एंड देन द फिफ्थ पार्ट इज 8 to the power of P times 8 to the power of Q. So the bases are same and the numbers are in product. So we are going to add their powers. So it will be 8 raised to the power of P plus Q. Next is power lines. So let us arrange the powers of 4 along a line. तो यहाँ पे एक line बना दी, एक number line, एक vertical number line है, उसमें different powers of 4 लिखी है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 to the power of 0 आप चेक करो, तो ये 4 to the power of 0 1 है और जो वर्टिकल लाइन में उसमें ऊपर इसके 4 के पावर्स बढ़ रहे हैं और नीचे 4 के पावर्स कम हो रहे हैं, राइट. तो इफ यू से 4 to the power of 1, आप 1 में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो. सिमिलरली 4 स्क्वायर इज 16, तो 4 में वापस से आपने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया एंड यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 4 टू गेट दी रेज्ड पावर्स. नाउ when you go downwards you keep on dividing by 4. तो 4 to the power of 0 से 4 to the power of -1 में जब हम गए, so we are going to divide, right. 1 को आपने पहले 4 से डिवाइड किया, you get this. Again 1/4 को आपने फिर से 4 से डिवाइड किया, so 1/4 divided by 4, then you get 1/16. तो नीचे आपके पावर्स रिड्यूस हो रहे हैं, ऊपर आपके पावर्स बढ़ रहे हैं. जब बढ़ रहे हैं that means you are multiplying it with 4. And when the powers are getting reduced, you are dividing it with 4. Now on the left side, ये देखो यहाँ पे 4 to the power of 8 है, divided by 4 to the power of 3. So when you divide 4 to the power of 8 by 4 to the power of 3, तो क्या आएगा? जनरलाइज फॉर्म जो आपने डिविजन ऑफ नंबर्स विद द सेम बेसिस किया था, तो वहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो आपका 4 to the power of 5 आ गया. जब आपने मल्टीप्लाई किया 4 to the power of 3 और 4 to the power of 2,
तो अगेन मल्टीप्लिकेशन विद द सेम बेसिस, सो द एक्सपोनेंट्स गेट्स एडेड, तो यहाँ पे आपके पावर्स ऐड हो गए। और यहाँ पे सेम थिंग है, लेकिन एक आपका पॉजिटिव इंटीजर पावर है और एक नेगेटिव इंटीजर पावर है। सो 4 to the power of 7 into 4 to the power of -2, यूज क्या करेंगे, अगेन व्हेन द बेसिस आर सेम and they are in multiplication, you add the powers. So when you add 7 and -2, you get 5. So you are getting the same result. Now on the right hand side, यहाँ पे क्या है, division दिया है. So 65536, 65,536, जब आपने इसको डिवाइड किया 64 से, तो आप कितने पावर्स शिफ्ट हो जाओगे, 4 to the power of 3 होता है 64, तो आप 3 पावर्स नीचे शिफ्ट हो जाओगे, राइट। सो 1, 1, 2 and 3, so you get 1024. जब आपने 64 into 16 किया, मतलब 4 to the power of 3 और 4 to the power of 2 को मल्टीप्लाई किया, तब भी आपको 4 to the power of 5 मिलेगा, राइट। एंड देन व्हेन यू हैव 4 to the power of 7 और आपने इसको डिवाइड किससे किया है, 1/16, इसको लिख के देखते हैं। 16,384 क्या है, 4 to the power of 7 है, और 1/16 क्या है, 4 to the power of 2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आपको 4 to the power of 5 ही आएगा, राइट। आपने डिवीजन वाला प्रॉपर्टी लगा लिया। सो दिस इज अ पावर लाइन जिसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं कि कैसे क्या होता है। सो यहाँ पे 16,384 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 to the power of 7 is 16 times, that is 4 square times larger than this. So can we write 4 to the power of 5 when timed with 4 to the power of 2, isn't it equals? या फिर हम कह सकते हैं 4 to the power of 7 को जब मैं 4 स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ तब भी मुझे 4 to the power of 5 आता है। यहाँ पे कौन सा लॉ हो जाएगा यूज, 4 raised to the power of 5 plus 2, और यहाँ पे लॉ कौन सा यूज हो जाएगा आपका, 4 to the power of 7 minus 2. So both ways you are getting the same thing. So yes, it is true. So the next question is, how many times larger than 4 to the power of -2 is 4 square? कितना बड़ा है ये? Let's divide 4 square by 4 to the power of -2. फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे रूल, तो क्या हो जाएगा रूल, 4 to the power of 2, और माइनस करते हैं डिविजन में जब पावर्स होती हैं, लेकिन क्या माइनस करना है, -2. सो बेसिकली 4 to the power of माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to the power of 4 हो जाएगा। सो कैन वी से दैट इट इज 4 to the power of 4 times larger, राइट। और 4 to the power of 4 कितना होता है, आपको ये पता है, आप टेबल से भी देख सकते हो, सो दैट यू कैन से दैट इट इज 256 times larger. Now we have a question based on the number line. So use the power line for 7 to answer the following questions. तो यहाँ पे आपको 7 के different powers दिए गए हैं and they have asked you certain questions. So first is 2401 into 49. अब 2401 क्या है, 7 raised to the power of 4, right? और 49 क्या है, 7 square, right? So can I write it would be equals to 7 to the power of 6, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिख रहे हैं, एंड 7 to the power of 6 किसके बराबर होता है, दिस वैल्यू। सो यू विल हैव 1,17,649. नाउ 49 क्यूब, तो 49 को वी कैन राइट 7 स्क्वायर और उसके ऊपर पावर है, सो इट वुड बी 7, पावर ऑफ अ पावर इज, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सो 7 to the power of 6 which is again 1,17,649. Next is 343. So 343 is the power of 7 raised to the power of 3, and then 2401 is 7 raised to the power of 4. So you get 7 raised to the power of 7, powers add हो जाएंगी, and 7 raised to the power of 7 का वैल्यू है 8,23,543. Next 16,807, which is 7 to the power of 5 divided by 7 square. So you'll get 7 cubed, जिसकी वैल्यू होती है 343. Now you have 7 divided by 343. तो 7 और 343 अभी हमने देखा 7 cubed है. So using the values आपकी powers subtract हो जाएंगी, right? So we can write 7 to the power of 1 minus 3, which is 7 to the power of -2. Again we can write it as 1/7 squared,
which is equals to 1 over 49. Next is 16,807 divided by 8,23,543. So this is again 16,807 is 7 raised to the power of 5 divided by 7 raised to the power of 7, right? अब दूसरा चीज भी हम कर सकते हैं, राइट? इस पावर को हम नीचे लेके जा सकते हैं, इसको मैं दूसरे मेथड से बता रही हूँ. सो 1 over 7 to the power of 7 लिख सकते हो, और आपको ये पॉजिटिव पावर को नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो आप ये लिख सकते हो. ओके, नाउ दीज आर इन दी मल्टीप्लीकेशन, सो कैन वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. सो 7 to the power of 7 minus 5. So 1 over 7 square, which is 1 over 49. Now I explained you this with two methods. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको नेगेटिव एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी लगाई. पहले मैंने सॉल्व किया डिविजन प्रॉपर्टी से, फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट लगाया. दूसरे वाले में मैंने पहले नेगेटिव एक्सपोनेंट लगाया, फिर मल्टीप्लीकेशन लगाया, राइट? आपके आंसर्स एग्जैक्टली सेम आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग. Now let's see the next one. So this value is 7 raised to the power of 6 and into 1 over 7 raised to the power of 3. ये क्या हो जाएगा? 7 to the power of 6 minus 3, which is 7 to the power of 3, which is 343. Now 1 over 343 times 1 over 343. So 1 over 343 कितना होता है? 7 cubed. Again 1 over 7 cubed. इसको सॉल्व करोगे, दोनों बेसिस में है तो आपके प्रोडक्ट्स में है तो ये ऐड हो जाएंगी. सो 1 over 7 to the power of 6 and 1 over 7 to the power of 6 can be written as 1,17,649. Next is 1 over 2,401. So this is 1 over 7 to the power of 4. आप ये भी लिख सकते हो, और अगर आपको उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो 7 to the power of -4 भी लिख सकते हो, राइट? So with this we have finished our topic 2.3 completely. Now in our next video we are going to cover topic 2.4. So please subscribe the channel, hit the like button and also share the videos with your friends. Thank you.